Malibongwe. Mandibulele kakhulu kuwe somlomo wendlu National Assembly Speaker, Honorable Chair of the NCOP, His Excellency the President Tata Ramaphosa, His Excellency Deputy President Tata Mabuza, honorable members of this august house. Abemi bonke belizwe lakowethu ndiyabulisa ngale njikalanga. Ongasekhoyo uPresident uNelson Mandela, uMadiba, uNkosi uDalibhunga, ehleli kude kwele mimoya, usijongile namhlanje sikwiliholo lesixeko. Ezi zakhiwo zesixeko kulapho othula khona intetho yakhe yokuqala emva kokuba ekhululwe etolongweni iminyaka engama-32 njengommi okhululekileyo kumakhamandela abacinezeli norhulumente wegcuntswana bephethwe okwamakhoboka. Elinani ke lingu-32 years akathetha ngalo apha linentsingiselo ephuhlileyo nebalulekileyo kwimeko esizifumana sikuzo. The number 32 symbolizes freedom and creative expressions, a number that embodies teamwork and optimism. It is within that spirit that we should execute our task. Somlomo, namhlanje sisifumana sitsukene kwesisixeko sikweliholo ngenxa yesithwakumbe esithe sehla sokutsha kweParlamente. Ndiqinisekile into yoba uNkosi uDalibhunga uMadiba usijonge ngamehlo anodano nomphefumlo odandathekileyo kuba isakhiwo sabantu apho umgaqo siseko waze waphuhliswa waphehlelelwa khona sintunyekwe saluthuthu. Ukutshiswa kwezindlu zowiso-mthetho zethu sisenyeliso nesithuko esingcolisa idemokrasi yeli lizwe. Somlomo, it was in that house that now lie in ruins that we passed progressive and numerous legislation to ensure that schooling is compulsory for all children as their birthright, especially children from the poor families. It was in that house that we passed legislation to guarantee all South Africans health services and a social protection to the poor. The Parliament, as a tribune of the people, is critical in attaining the developmental goals of our nation. Noxa kubuhlungu kurharha, umsebenzi wona weParlamente awuzukuma. Umsebenzi remains on track in the service of the people. Our gathering here today is an important reminder that our democratic institutions are not just defined by brick and mortar, but by the work they do and by the confidence the people have in institutions of democracy. Ewe ke kambe akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Standing here today is proof that we will not be deterred by the burning of the Parliament building. Honorable Speaker, abo ke bayivuyelayo beyibhiyozela into yokutsha kweParlamente zizaphuselani ezingalinakanga eli lizwe nekamva lethu. Thina singabemi sizakukhusela eli lizwe lethu kofunzeweni abalitsalela emva. Abanye benu baza kuquqa apha kweliqonga kwezintsuku zimbini besithi akukho nto yenziweyo. Ayizukusiphazamisa ke lonto, ingazukusisusa kwindlela esikuyo yokwakha eli lizwe. Utata uMandela ubehloko esithundeza esithi xa uqabela intaba wazi wafika encothoyini yazi into yoba ziseninzi indaba ozaziqabela phambi kwakho kufuneka ke uqabele. Somlomo, le ntetho yesizwe yenziwe ngumongameli ngoLwesine wale veki iphelileyo ibhentsisa ngokunyanisekileyo indima ehanjwe ngurhulumente we-ANC kunye nemingeni esidibene nayo. Abantu bazayiqonda into yoba asifihli makhuba kulinywa. Esi siyelegu sokutshiswa kweParlamente yethu sifika sisakhwankqiswe kukuntunywekwa kwezakhiwo, ukubiwa kwempahla kwinyanga kaJulayi kulo nyaka uphelileyo kwiphondo laKwaZulu-Natal nelaseGauteng. Kwadodobaliswa konakaliswa iziseko, kwadodobaliswa uqoqosho, kwashiyeka izijwili, kwabhuqa inxele likakhetsekile. Siyayinyevulela ke le mikhuba mibi kangaka yobholela ecaleni. Honorable Speaker, the State of the Nation address for the ANC reflects an honest account on progress and challenges on what needs to be done
It was an action-oriented State of the Nation address, which is time-bound on implementation. Despite the destruction of KZN and Gauteng, our government, working with the people of these communities, restored all social services timelessly. We thank all South Africans who displayed their patriotism through helping to restore dignity and normalcy. It is through our collective efforts as a nation that we will be able to defeat all attempts to undermine our democratic order. The commitment by the President to strengthen our security cluster and address its capacity deficiencies as well as capabilities is critical and must be commended. Somlomo, our biggest challenge as a country is to address the legacy of injustice of the past, where we remain unresolved in increasing unemployment, deepening poverty, and widening inequality. Siyayincoma indima esele ithathiwe ngurhulumente ekubuyiseleni uzinzo kunye nenkonzo kulamaphondo omabini. Lonto ke ibonisa ukuba urhulumente xa esebenza nabantu kungenziwa lukhulu. Owona mngeni sijongene nawe ngoku kukugqiba lo mzila wengcinezelo, ukulwa indlala egqibileyo kubantu bakowethu. Ukungalingani kunye nokunqaba kwemisebenzi. Umongameli uhlabe umkhosi esithi masimanyane senze isifungo sendibano kazwelonke ukuze sibe sisizwe sinamandla. Ibalulekile ke lonto ukuba okufunwa ngabantu yimisebenzi ebonakalayo, okufunwa ngabantu yimisebenzi esisigcina. Oyena ndoqo kwesisivumelwano yintsebenziswano, kufuneka ke sivumelane ngayo kwenza inguqu kwezoqoqosho kweli lizwe lakowethu khona ukuze bonke abantu balo baxhamle kulo. Honorable Speaker, as the ANC, you are fully behind the bold economic moves by government announced last week. As part of this plan, we have undertaken several economic reforms in areas such as energy security, the efficiency of our ports, digital migration, access to broadband, and ease of doing business. Recognizing that it will take time for business to recover from the pandemic and begin to create jobs again, government implemented the presidential employment stimulus, which in the first phase created more than 850,000 employment and livelihood support opportunities. We therefore continue to support government's decision to implement a public employment program in support of unemployed working age adults. This will be done in consultation with organized labor and other social partners as part of the social compact. Building on the achievements of 2021 SONA, this SONA has expressed itself on 50,000 young people that will be recruited for the National Youth Services and 10,000 unemployed TVET graduates that will be placed. Somlomo bekekileyo siyawamkela amanyathelo angqingqwa apapashiweyo okulwa nendlala esiwabonayo kuba ayakhawulelana nengxaki ezenziwe ngulobhubhane we-COVID-19 kunye nodushelwa ngoJulayi. Esisibonelelo se-350 siyambile indima ekubeni sincede kumakhaya abeweswele kakhulu, apho kuye kwaqhamla 9.5 million yolutsha kunye namakhaya ayi-5 million apho bokukho intlupheko kakhulu. The 350 social relief for distress is meant to assist unemployed between the age of 18 and 59 as they do not receive social protection income. It is important that those who are beneficiaries of this grant must use it to provide for the little that they can in their homes, for traveling, for food, for communication costs, as well as to update their CVs as they will be knocking on various areas trying to get jobs. Kubalulekile ke into yoba ndike ndiyichaze into yoba phaya ngelixesha silungiselela uvoto phaya eKomani uba uyazijonga iposi ayikho kude nendawo esithengisa utywala, abantu baphume eposini neza 350 babheke kwindawo yotywala. Xa ubuza into yoba kanti ekhaya kuzawutyiwa ntoni na, athi hayi imali yengozi le, imali yengozi ayingena endlini, ufuna ukuyifumana uyitye uyigqibele kwakule ndawo. So ayiyo mali yengozi ke le, mayivunyelwe le mali iphinde ekhaya khona ukuze kube khona into etyiwayo. Esi sibonelelo ke senzelwe side senza abantu bacula ingoma ngelixesha likaDisemba bathi uRamaphosa yamthanda uMahlalela uvela amnika i350 into yoba leyo ndlu ingavumi into yoba sicule. Ngaba ndiyakuculela Somlomo ngoba inoba uyivanga le ngoma uvela amnika i350. It is critical that we infuse a vigorous pace of agility in our economic reconstruction and recovery plan. For the DA, Honorable State Nathan.
through you, Speaker. The claim that we plagiarized their manifesto in the president's plan is an overreach. It's an overreach. For a party that believes in market fundamentalism and sees no meaningful interventions by the state, it is rich to claim such wisdom. Our economic perspectives are fundamentally different with the DA. We believe in the need for government to create an enabling environment for business to flourish, not some hostile takeover. Similarly, we disagree with the EFF. With the EFF's flawed approach, the partnership with the private sector ought to be enhanced to ensure the efficient provision of service delivery. This is fundamental reason why we have always been proponents of black economic empowerment, with the ultimate aim of ensuring job creation so that the economy truly benefits the majority of this country's historically disadvantaged citizens. Unlike the right-wing Freedom Front Plus and its liberal DA, who do not support the empowerment of black people, no wonder no black African leader lasts in a leadership position in the DA. Government alone cannot address rising unemployment, and we support call by the president for the private sector to increase productivity, investments in particular in those sectors of the economy which creates jobs. Kungoko siluxhasa ikhwelo likamongameli elithi amashishini abucala mawasondele ukuze sonke sakhe elilizwe. Siyayibethelela intetho kamongameli esithi urhulumente xa esebenza yedwa akana ukwazi ujongana nomcelimngeni ingakumbi lo wengqesho. Somlomo, the formation of the African National Congress was based on addressing the land question. The wars of resistance fought by our forebears were against land dispossession. Futhi ke ANC sifuna ukuyibeka icaca into yokuba sithi umhlaba mawubuyele ebantwini abantsundu. Abasisininzi selilizwe sizakuqhubeka ANC nemigaqo nkqubo yokubuyisa wabiwe uphuhliswe usetyenzwe umhlaba sisebenzisa imithetho efana ne-Land Court Bill kunye ne-Expropriation Bill, which was preceded by vigorous public hearings. As we committed during when the sixth parliament started and pledged to parliament will continue to play our enhanced and robust oversight. We stand here with the authority to affirm that the electoral reforms bill has been tabled in parliament, and we call on all people of South Africa to comment during the public hearings. ANC siyayixhasa inzame zikaRhulumente zokulwa phophololo buqhetseba kunye nobuhalahume ezifana ne-Commission of Inquiry into State Capture kunye nophando olwenziwa yi-SIU ne-Hawks kwimibandela yorhwaphilizo. Siyayamkela into yoba kubekho abantu ababanjiweyo kwaye kubuyiswe nemali ethe yabiwa. Siyazibophelela siyi-ANC ukuba apha eParlamente uba yonke ingxelo ethe yaziswa sizayilandela into yoba mayi-implementwe. Somlomo, funeka simanyane ukulwa ukunyashwa kwamalungelo omama abantwana abo bakhubazekileyo nabo baphila kwisini esinye. Bonke abaphembeleli be-gender based violence and femicide funeka babanjwe. Siyayibulela mongameli into yoba uye uze ne-strategic plan kwaye uqinisekise into yoba uyayisayina imithetho emithathu epaswa yile Parliamente khona ukuze singenelele kwimpatho gadalala yoomama nabantwana. Le mithetho kananjalo incedisa into yoba oomama bakwazi ukufumana i-protection orders online, bangahambi bayojongana baqubisane naba bantu babahlukumezayo abababamba ngobhomngwana. Le mithetho kananjalo ithi ityala aliboli, ingakumbi ityala lodlwengulo nokuba ubudlwengulo iminyaka engama-20 eyodlulayo, kodwa le mithetho uzawubanjwa uthi nca. Okwesithathu, ezinkundla zingamashumi-32 kwi-regions zinika oomama isidima sokuba amatyala ohlukunyezwa angaxoxwa esidlangalaleni kusiva wonke umntu kwaye akhawuleziswe, ahlonitshwe umama, akhuselwe isidima sakhe, kugwetywe abo benze okubi. Xa ndizawugqibela, Somlomo, our unity and diversity